life, but he successfully encountered all the hurdles, focused on his education, pursued MBA in IIM Ahmedabad, and emerged as an entrepreneur, social worker, and activist. We have with us Mr. Sarath Babu Elumalai, founder, CEO, Food King, founder and managing trustee, Hunger Free India Foundation. Sir, warm greetings to you, and we feel proud in welcoming you, sir. I welcome our respected Vice President, Mr. Shankar Vishwanathan, who is always supportive of all forward-looking ventures of this great institution. Sir, I extend warm greetings and welcome, sir. I extend my warm greetings and to the respected Pro Vice Chancellor. He always encourages and supports new endeavors and ensures that those are executed in quick time with precision. I welcome our respected Registrar, ma'am, whose office supports all our admin-related matters. Albert Einstein said, "I have no special talent, I am only passionately curious." Today we have here 800 plus curious minds as participants from 35 different schools from Tamil Nadu and Andhra Pradesh, along with their teachers from those schools. VIT is a place to learn and starts to grow. We feel proud in welcoming you all for this Comfest edition. I extend my warm greetings and welcome to our Associate Dean, SSL, Dr. Selvam, Head of the Department, Dr. Geeta, coordinators of this event, Dr. Subbalakshmi, Dr. Satya, and Dr. Jintu George. I extend my greetings and welcome to all my BCom students, Comfest organizing committee members, coordinators, and volunteers who worked very hard for the past 3 months to make this event happen. It shows their determination, commitment, and teamwork. I extend my greetings and welcome to our sponsors, Indian Bank VIT branch, ACCA program partner ISDC Global, TFC, Prasanna Tradings, Dhanush Verma Jewelers, and Shakti Ram Traders. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, sir. The lamp lighting ceremony is not only an act of illumination, but also a representation of the triumph of knowledge over ignorance. It is a symbolic reminder that education enlightens and empowers us to achieve great heights. It also signifies the beginning of this auspicious event. As the flames illuminate the darkness, it serves as a reminder that education dispels ignorance and enlightens our lives. To commence this heartening occasion, I request our honorable dignitaries to honor the event by lighting the lamp. Thank you, dignitaries, for inaugurating this ceremony with the lighting of the lamp. Your presence has added immense value to this occasion. As we all have come together today for the 6th edition of Comfest, I'd like to invite our very own Head of Department of Commerce, Dr. R. Geeta, to give us an overview about the fest.
Good morning, everyone, and warm welcome to our Comfest, the 6th edition. It fills me with immense pride and joy to stand before you today as head of the Department of Commerce in this grand celebration of 6th edition of Comfest, where commerce meets creativity. Comfest, in its 6th glorious year, is transformed into grand platform where passion meets knowledge and aspiration meet opportunities. Comfest is an inter-school competition for senior secondary school students in the commerce stream. We are delighted to welcome schools from diverse background, different educational boards, and various medium of instruction. Comfest is a unique opportunity for senior secondary students to explore, learn, and showcase their skill and competitive environment. In the 6th edition of Comfest, we are having 16 events, 8 technical events, 8 non-technical events. This year, we are delighted to share that 803 students have registered for Comfest 2023, representing 35 different schools. It's heartening to see this inclusive participation of students from various government-aided and private schools across Vellore, Chittoor and Tiruvannamalai and other parts of Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh to foster their talent and innovation. To our young participants, Comfest is not just a competition, it's a celebration of knowledge, talent, and boundless potential of all the young flowers. Let us embrace this day with enthusiasm and learn from each other and work together to create a brighter future. Thank you for being part of this incredible event. Here we'll have the short video of Comfest 2023. Thank you. तू मर्ज है दवा भी पर आदत है हमें रोका है खुद को लेकिन रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? May I come in? Our Registrar, Dr. T. Jayabharti, to facilitate the gathering by a few words. Esteemed Chancellor, respected Chief Guest, Mr. Sarath Babu, Vice President, Mr. Sankar Viswanathan, Pro VC, Dr. Malik, Dean Dr. Manoharan, organizers, faculty colleagues, participants, students, and others. Good morning. We, that is, Vellore Institute of Technology, started as a technical institution, but today's world is not all about science and technology. Commerce too plays an important role that can never be replaced. With the economic development of the country and our own state, the prospects for students of commerce are becoming brighter by the day. In Vellore itself, many of our alumni have found employment in private banks, businesses in service and production sectors, besides starting their own businesses. Classroom teaching and academics alone is not enough to prepare our youth for a career in commerce. I congratulate the Department of Commerce and the School of Social Sciences and Languages for organizing this festival and hope that
The Commerce Fest 2023 festival will serve as a window to the world of commerce for the participants and students. I request the ACCA team that is part of this festival to provide their inputs for enhancing the festival. More than that, to provide inputs to improve our BCom program. My welcome and heartfelt thanks to our chief guest, Mr. Sarath Babu, for accepting our invitation and being a part of Commerce Fest 2023. India, being a poor country, eradicating hunger is not just your dream, but also that of VAT. Only the means that you and we employ are different. Through our Chancellor's pet programs like STARS, that is, support the advancement of rural students, UHT scholarship programs and fee concessions and waivers. We too seek to uplift students from the underprivileged sections of the society, thereby eliminating poverty. To conclude, I wish the Commerce Fest 2023 all success and hope that it grows in size and prestige in the coming years. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to invite our Pro Vice Chancellor, Dr. Parthasarathi Malik, to address the gathering. Thank you, Honorable Chancellor and founder of this institution, commerce of the school, and all the students and the teachers from 35 schools. 800 plus school students are here today. It is my pleasure to welcome you all in VIT Vellore campus. I want to start with this very small story. In fact, I feel that many of you are very lucky today. You can see directly, not on the screen, the founder of this institution, who is not an engineer, but he established one of the best engineering institutions of the country. And we are going to be one of the best in the world also very soon. How? Because his vision, he is having something in his mind to help the society, to help the people, and to educate the society of the Vellore, of the state and of the country, of the world. So honestly, he did that. Finally, he could establish this institution in a small village of Vellore. He was also like a student from a rural school. But now, he is bringing all the big professors, including Nobel laureates, in Vellore. So this clearly says, if you want to do anything big, it is possible. If you are honest to help the society, to help the people, to uplift the society of the country, it is possible. So this is a live example for us. As far as this commerce program, first of all, I'd like to congratulate again all the students of this department, of the teachers, for their significant work and dedication for organizing this. This big gathering is itself says the successful event. You know, commerce, as compared to the other domain, on recent statistics in 23 says that 60.26% are more employable than in other areas. So you will see that your
father, grandfather, great-grandfather, commerce graduates are there. Much later, engineering fields grown up. So again, people are finding new areas for higher study. So not that engineering has gone down, still jobs are there. Only nature of job changed. Earlier it was mostly manual job. Now in engineering mostly automated. You need to know the computer science, IT, you need to know the control system. So jobs are still there, but it's a human tendency, natural tendency to bring changes. People don't like the same thing for long. So now many people are trying to find a different career path. Commerce is one of the most important career path now people are finding. And you will be very happy to know that especially the girls, this 70% employable students from commerce are girls. So now earlier engineering 4 years, now commerce is also 4 years. So the nature of work in commerce also changed like in engineering. You see now commerce students, they need to know softwares. Our commerce students, they are learning programming called Python programming, Tally software. If you ask your grandfather who is commerce graduate, they didn't learn this software. So now nature of work is changing, but employability is there and it is increasing rapidly. So then here also like engineering, many new areas. You must have, some of you have heard about that fintech, financial technology. So getting expert in fintech, it's a big problem in the country now. So in our university, the School of Social Languages, we have this Become program, 4 years program with industries like TCS, with National Stock Exchange. So the industries feel that VIT is a top institution and we should work with them, and we similarly National Stock Exchange. So because VIT is now number 8th university in the country, out of 1,067 universities. So you will be very happy to know that the university just in your district near to you, it is 8th in the country. And do you know that students from all states are here in this campus? 40,000 students are here in this Vellore campus itself. And about 50 languages they are talking in this campus. So this itself is a small world. But if you see, just 40 years back or 39 years back, it was a small village, almost nothing was here. So this is how a visionary person can make the transformation. It is possible by any one of you if you have the honest interest and confidence and dedication for the people. I am sure that in future we will get many such people for the country, and this Comfest will be a very successful one. Thank you so much for coming here. Enjoy this day and learn from this Comfest. Thank you very much. Thank you, sir, for such an elucidative speech that enlightened us on the programs that the Department of Commerce is offering, and for the warm welcome to the rest of the gathering. Now, I invite the distinguished personality, Dr. Shankar Vishwanathan, to share few words with us. Thank you for promotion. You given the doctorate. I'm not a doctorate. Just Shankar Vishwanathan.
Good morning. Good morning. Kalai vanakkam. Namaste. Namaskara. Today, I saw a lot of students from Nagarkoil to Chittoor, that is 803 students, from 50 kilometers to 700 kilometers traveling here. அதாவது நாகர்கோயில் ஆரம்பித்து சித்தூர்லேருந்து வந்துக்கிற மாணவருக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I know you are interesting for not a Trabi, you want to see the V80. So you came for here. Am I correct? யார் இல்லைன்றாங்க? So everybody ready for prize distributed, prize want everybody doing a painting, all everybody ready? Okay, அதுக்கு முன்னாடி I have only 5 questions. Okay? What is it? Okay, do you know one more name, 100 rupees Lama? Only student, school students are சொல்லணும், not a teacher or V80 student. Do you know other name? 100 rupees இல்லாமல் வேறு பேர் என்ன? 10,000 paisa. Okay, ready for question? Okay. Who is the first Tamil Nadu Chief Minister? Please raise your hand only. Who tell in answer? Kamarajar. Who told you? Out, out. Who is it? Yaar சொன்னது? You are not out. Anna. 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 என்ன பேர் full name சொல்லு. I don't know his full names. Huh? I don't know his full names. Arranger. Okay, next. No, out. C.N. Nadadare. How? It is answer correct. How? How? Answer சொன்னவர் யார் பா ஏந்துப்பா? You tell me how? எப்படி? Come here. Okay, answer is correct. Come, come, come. Hello. C.N. அண்ணாதுரை எப்படி தெரியுமா? தமிழ்நாடு வந்து 67 உருவாயிடுச்சு. பிஃபோர் காலிங் மெட்ராஸ் ப்ரொவினஸ், தட் இஸ் மெட்ராஸ் பிரசிடென்ட். ஸோ ஹூ ஆர் கமிங் தமிழ்நாடு உருவாக்குனது அண்ணாதுரை, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சிஎம். ஓகே, கம். ஓகே. Mother name 62,000, son's name 52,000, daughter name 42,000. What is name of the father? What was the mother's name? No. What? No. What is question? Do you understood? What was the father's name? Ayo, sir. Mother name. மைக்கு சொல்லு. ஓகே, தமிழில் சொல்கிறேன். அம்மா பேர் 62,000, பையன் பேர் 52,000, பொண்ணு பேர் 42,000. அப்பா பேர் என்ன? என்ன? 72,000. கரெக்ட். 2,000. புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? Do you understood this question? ஃபேமிலி நேம் பின்னாடியே இருக்குது 2,000. ஓகே. What is different between here and there? So எல்லாரும் சொல்றாங்க no answer, no. Okay. That is correct. T answer. Can you make 7 an even number? Yes, எடுத்துடணும். எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க.
Okay, what will happen if you throw the red stone into the blue chin? No, 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 கல்லு உள்ள வியாது. தமிழ்ல சொல்றேன். நீலக்கடல்ல கல்லு போட்டா என்ன ஆகும்? It will get wet, sir. Only student, no teacher. கீழே போவாரு. தண்ணியில நனையும். I know, okay. Okay, last one question. What goes up when the rain came down? அதாவது மழை பெய்ந்தா மேலே என்ன போவோம்? Umbrella. எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டு போய் வா. ஆனால் ஏற்கனவே வந்துக்கிறாங்க தெரியும். Who is the first Indian Prime Minister? APJ Abdul Kalam. No. Jawaharlal Nehru. No. Out. Chappana. Jawaharlal Nehru, sir. No. Sir, Sardar Vallabhbhai Patel. Rajendra Prasad. No. சரி, எனக்கு 100 ரூபா மிச்சமாக போகுது. நானே சொல்லிக்குவேன். Rajendra Prasad. No. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். Anybody know? Only student. Okay, now I am telling. Okay, நரேந்திர மோடி. நல்ல கவனமாக கேட்டுக்கோ. எப்படின்னா 1947 நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்துட்டு. அதுக்கு முன்னாடி போனவங்க they calling British Indian. After 1947 who are born in calling Indian. That is நரேந்திர மோடி தான் after 1947 பிறந்தார். அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் இப்போ நீங்களாம் சொன்னீங்களா பிஃபோர் 1947 பிறந்தவங்க they calling British Indian. Okay? Okay. Today we have one more program afternoon evening prize distributor upon the 300 question கொடுக்கிறேன். All the best. Thank you, sir, for the most humorous, entertaining, and educating speech of this entire event so far. Atithi Devo Bhava. It means we must consider our guest equivalent to God. In our culture, the guests are treated with the utmost care and are honored as a symbol of love, care, and affection. Now it's time to express our gratitude towards our Atithi. We request our beloved Chancellor, Dr. G. Vishwanathan, to kindly honor our chief guest, Sri Sarath Babu, with a memento and shawl. Thank you, dignitaries. There is a saying that courage and perseverance have a magical talisman before which difficulties disappear and obstacles vanish into air. This statement has truly been justified by our founder and chancellor. He is a person who has inspired and aspired all of us through his extreme hard work and accomplishments. Today, we see VIT as a leading private institution in all of India, even making its mark internationally by climbing up the world ranking steadily every year. The architect of this dream, the dream to provide a place to learn and a chance to grow to all of its students, our founder and chancellor, Dr. G. Vishwanathan. அனைவருக்கும் வணக்கம். Our chief guest of today and a pioneer in starting a business as a model, Mr. Sarath Babu.
Mr. Shankar Viswanathan, Vice President, Dean Dr. Manoharan, Head of the Department of Commerce Dr. Geeta, Associate Dean Dr. Selvam, Organizer Dr. Subbalakshmi, other professors, students of VIT, and students from various schools, good morning to you. Today I am very happy to see all the students studying commerce here. Generally it's all engineering students only, this will be always here in this auditorium. Today first time I see students of commerce. எக்கனாமிக்ஸும் காமர்ஸும் படித்தா எங்கே போனாலும் பழிச்சுக்குவாங்கன்னு பேர். They can survive anywhere. Commerce is a very important subject for individuals, for families, and also for the country. அதனால்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த Comfest Commerce Festival is being a 6th edition. I congratulate the Dean, Head of the Department, all the teachers and conveners of this festival. You are going to participate in various games, both technical and non-technical. I congratulate in advance all those who are going to win. Of course, அதுக்கு முன்னாலேயே சங்கர் ஒரு டெஸ்ட் வச்சு பரிசை கொடுத்துட்டாரு. Commerce, we have a ancient tradition. I don't know how many of you have gone through the history of the Tamils. அந்த காலத்தில் சேர சோழ பாண்டியர்கள் படிச்சிங்களான்னு தெரியல. I want you to go through it and learn how they were doing very well in trade and commerce. We had trade connections with Egypt, Rome, and Greece more than 2000 years ago. In fact, there was an ambassador of Pandya king in Augustus' kingdom. Augustus was the successor of Julius Caesar. And in the eastern side, almost all the countries, we had trade connections. And we had a very powerful navy under Rajendra Chola, who conquered 13 countries. Of course, we went for also trade and commerce. We were exporting silk, spices, and many other things. This is the ancient tradition of this part of the country. And I want you to bear this in mind. Now, how we are going to improve this? Of course, we got our independence 75, 76 years ago. Now, we have to see that this country comes up economically. Unless we do well in commerce, it is not possible. How can you do well in commerce? That is mainly through agriculture and industry. We are a great nation, a growing economy, and also most populous country in the world. We have overtaken China. I don't know how many of you know this. China used to be number 1, India used to be number 2 in population. போன வருஷம் சைனாவை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டோம். Now we are number 1. China is number 2. That is in population. As far as economy is concerned, we are growing. May not be at the same speed like some of the countries, but we are growing. And we were able to overtake France and United Kingdom, England, last year. From 7th position, we have come to 5th position now. There are only 4 countries above us: USA, China, Japan, and Germany. So we are in the 5th largest economy of the world. Because for commerce students, these are all very important. Our total GDP
is $3.7 trillion. Our Prime Minister wants us to grow, wants the country to grow to $10 trillion. So almost 3 times we have to grow. But when you talk of the country and you want to find out the wealth of the country, you also go through the per capita income, Taninabar Varumanam. In per capita income, our world ranking is 139. மொத்த வருமானத்தில் 5வது இடத்துல இருக்கும். தனிநபர் வருமானத்தில் 139வது இடத்துல இருக்கும். ஒரு காரணம் மக்கள் தொகை, a huge population. The other reason is growing economic inequality in the country. India has become one of the most unequal countries of the world. அதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா, ஆங்கிலத்தில் பில்லியனர்னு சொல்கிறோம், தமிழில் பெருங்கோட்டீஸ்வரர்கள்னு பேர். 2000 அவங்க 9 பேர் தான் இருந்தாங்க. Now in 2022, that number from 9 we have gone to 166. ஸோ பெரிய கோட்டீஸ்வரர்கள் நாம் வளர்த்துருக்கோம். அது நாட்டுக்கு தேவைதான் பெரிய அளவில். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டியதெல்லாம் அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமானால், in 2021, when we had corona, most of the people lost their jobs or lost their income or reduced income, etc. Under these circumstances, only 2 industrialists of India officially they had income of 4 lakh crores. 4 லட்சம் கோடி 2 பேருக்கு போயிடுது. அதனுடைய விளைவு தான் மற்றவங்களுக்கு போய் எதுவும் சேர மாட்டேங்குது. The inequality is increasing for the last 20 years or 25 years. I find none of the governments are interested in it or taking serious about it, and political parties also don't talk about it. நமக்கு population 140 crores. The top 10%, 14 crores of population. They own 73% of the wealth of the country. And the below 50%, 70 கோடி பேர்கிட்ட 4% சொத்துக்கள் தான் இருக்கு. 10% own 73%, 50% of the population own only 4%. ஆனால் வரி கட்டுறதெல்லாம் இவங்க தான். For example, GST is the most paying income for the government. GST ன்னு வரி போடுறவங்களுக்கு தெரியும். The GST, the below 50% pays 64% of the tax. Those who own 73% of the wealth of the country, they pay only 4%. இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை. I want the commerce student to know about all these things. இதுக்கு இவ்வளவு குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? Of course, policies of government should change. They should tax the rich and spend it for the poor. They always say the broadest shoulder should bear the highest burden. நீங்கள்லாம் உங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல. எனக்கு எங்கள் டீச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. யார்கிட்ட பணம் அதிகம் இருக்கோ அங்கே வரி அதிகம் போட்டு வாங்கணும். அதை ஏழைகளுக்கு செலவிடணும். ஏழைகளுக்கு எதில் அதிகம் செலவழிக்கணும்னா எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த். இந்த 2 தான் நம்ம ஊரில் நெக்லெக்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ். Education and health should be taken care of by any welfare state, both by the state governments as well as by the union government. Now we are very much lagging behind in education, especially higher education. Higher education is 18 வயதிலிருந்து 23 வயது வரை இருப்பவர்களுக்கு கிடைக்கிற அரிய வாய்ப்பு. +2 முடிச்ச பிறகு either any degree or a diploma.
இன்னைக்கு இந்தியாவினுடைய சராசரி 27% பேருக்குத்தான் அது கிடைக்கிறது. கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ என்பது GER என்று சொல்வார்கள், அல்லது அக்சஸ் டு ஹையர் எஜுகேஷன். 2011 கணக்கின்படி அந்த 18 வயதிலிருந்து 23 வயது இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை 14 கோடி. அந்த 14 கோடி பேரில் 4 கோடி பேருக்குத்தான் இப்பொழுது இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 4 கோடி, அதுலேயும் 3 இருந்தது. இந்த வருஷம் தான் நான் 4 தொட்டு இருக்கோம். 4 கோடி பேருக்குத்தான் உயர்கல்வி கிடைக்கிறது. அவங்க எல்லாம் முடிக்கிறாங்களான்றது வேற. நீங்கள் இப்போ படித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் நாம் சொல்லுவோம் ஸ்கூல் லெவலில். போய் 1ஆம் வகுப்பில் சேர்றவங்களில் 12th முடிக்கிறவங்க 50% தான் இந்தியாவில். நாம் ஏழ்மை இந்த நாட்டில் இருப்பதற்கு அது ஒரு அடிப்படை காரணம். கல்வி இல்லாதது. கல்வி இல்லைன்னா விழிப்புணர்ச்சி இருக்காது. என்ன வேணும்னு கூட கேட்க தெரியாது. ஓட்டு போடும்போது ஏதாவது கையில் கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கின்னு ஓட்டு போட்டுடுறாங்க நம்ம மக்கள். அதுதான் நம்முடைய டெமோக்ரஸி. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மக்களாட்சி டெமோக்ரஸி இருப்பதில் மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்ச்சி இருந்தால்தான் டெமோக்ரஸி ஒழுங்காக இருக்கும். டெமோக்ரஸி 2 விதமாக பிரிப்பார்கள். ஃபுல் டெமோக்ரஸி, ஃப்ளாட் டெமோக்ரஸின்னு. முழு மக்களாட்சி, அரைகுறை மக்களாட்சி அல்லது குறையுள்ள மக்களாட்சின்னு சொல்லலாம். உலகத்தில் 24 நாடுகள் தான் முழு மக்களாட்சியில் இருக்கின்றன. ஒரு 48 நாடுகள் அரைகுறை மக்களாட்சி. நாம் அந்த பட்டியலில் தான் இந்தியா இருக்கு. இது முழு மக்களாட்சியாக மாறணும்னா அதுக்கு மக்களுக்கு போதிய கல்வி அறிவு வேண்டும், விழிப்புணர்ச்சி வேண்டும், அதே மாதிரி அவர்களுக்கு வருமானமும் வேண்டும். நிறைய பேர் எல்லாம் இலவசம் கொடுக்கிறார்கள், வாங்கிக் கொள்கிறார்கள் மக்களும். இந்த இலவசம் கொடுத்து வாங்கினாலே அந்த நாடு இன்னும் வளரலன்னு தான் அர்த்தம். எவ்வளோ காலத்துக்கு நம்ம இலவச வேட்டி இலவச சேலை கொடுத்து கொண்டிருப்போம்? ஏழைகளுக்கு உதவுவது தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களை பொருளாதார ரீதியாக வளர்த்து, அரசாங்கம் எனக்கு இலவச வேட்டி தேவை வேண்டாம், இலவச சேலை தேவையில்லை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு அவர்கள் வளர வேண்டும். அதுதான் உண்மையான பொருளாதார வளர்ச்சி. நாம் அதை நோக்கி நடைபெற வேண்டும், அதற்கு வேண்டியதை செய்ய வேண்டும். இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, காமர்ஸ் ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எல்லாம் படிக்க போகிறீங்க, படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. காரணம், நாளைக்கு நாட்டை வழிநடத்த போகிறவர்கள் நீங்கள் தான். இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இதை போல இன்னும் பல பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களில் இருப்பவர் தான் நாளைய நாட்டை நிர்வகிக்க போகிறவர்கள். உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை சொன்னேன். I would like to thank the School of Social Sciences and Languages and particularly the Commerce Department for taking the initiative in inviting students from various schools. In fact, I have made a request that more government students also, government schools also should be invited. I find only one government school represented here. We should get more government schools also. I will hope this will happen in the 7th edition next year. I thank all the organizers for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. Your impeccable understanding of our economy and growth aspects has really been a key tool in enlightening our audience. This awareness is a very important component in educating our youth to take over our fast-growing country in the future. Thank you once again, sir, for your enlightening words. You have heard it from the leaders of VIT. Now prepare to hear it from someone who is a leader in his very own right, an entrepreneur with a successful business built from ground up, who is also a social worker with an important message. I call upon Dr. Satya, Assistant Professor SSL, to introduce the eminent personality of the day, our chief guest. Good morning, everyone. I'm glad and privileged to welcome and introduce our distinguished chief guest, Mr. Sarath Babu Elumalai, founder and managing trustee, Hunger Free India Foundation,
for Comfest-2023, the 6th edition. In the realm of business and social impact, Mr. Sarath Babu Erumalai stands as a beacon of inspiration. Born and brought up in slum in Madipakam in Chennai, Sarath Babu is not ignorant of difficulties and poverty in his life. Citing his mother to be the most successful entrepreneur who brought up her kids working several jobs, he is a person who can take lessons from. He completed his matriculation from King's Matriculation High Secondary School in Chennai and graduated in chemical engineering from BITS Bilani. He worked in Polaris Software for 3 years and pursued his MBA that he started Food King, a food catering service, in 2006. His vision was to offer employment to illiterate and semi-illiterate people through Food King. One of his biggest achievements is becoming an honorary Rotarian. Mr. Sarath Babu Erumalai's commendable efforts have been acknowledged through prestigious accolades such as the Indian Service Award Lions Club 2020, CNN IBN Award for Young Indian Leader 2011, Ritz Chennai Youth Icon 2010, Pepsi MTV Youth Icon 2008, one of the top 3 young entrepreneurs from across the world selected by World Bank to address on youth and unemployment 2012 in Washington, D.C., one of the top 50 change agents of the country, India Today 2008, one of the top 30 Indian young leaders, British High Commission, and many more youth awards. A real icon for the youth in India for success in the face of hardships. He believes in putting values before money and power. His story is a testament to the power of determination and vision in shaping a better future. His vision is to see a hunger-free India in his lifetime and willing to work on a larger platform with fellow like-minded people across the globe to see a hunger-free world. His achievements extend far beyond the realms of business. His unwavering commitment to social causes led to the inception of Hunger-Free India, an initiative that addresses the pressing issue of hunger among the underprivileged. Today, in this August gathering, we are not just welcoming a chief guest, we are welcoming a symbol of resilience, a paragon of social responsibility, and a catalyst for change. Let us embrace his presence and allow his journey to ignite our own aspirations for a better, more compassionate world. I once again extend my warm welcome to our chief guest, Mr. Sarath Babu Erumalai, for his valuable presence in this auspicious occasion, and I invite Mr. Sarath Babu Erumalai to address the August gathering with a few words. A very good morning to respected Honorable Chancellor Dr. G. Vishwanathan, respected Vice President Mr. Shankar Viswanathan sir, respected Pro Vice Chancellor Dr. Parthasarthi Malik, respected Registrar Dr. T. Jayabharti ma'am, respected Dean Dr. M. Manoharan, respected Assistant Professor Dr. R. Geeta, respected Dr. N. Sathya, Associate Dean Dr. E. Selvam, respected students, teachers, students from VIT, எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். சங்கர் அண்ணா வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க. ஸோ அதில் ஜஸ்ட்டு நீங்களாம் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய மேக்ஸ் கொஷினாக கேட்டார். அவர் உட்காந்து என்ன எழுதுறாரு, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸு, எந்தெந்த ஏரியா, கிலோமீட்டர் எல்லாமே நோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்பயே நினச்சேன் ஒரு கேட் எழுதியிருக்கலாம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் எம்பிஏக்கு. ஸோ அது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்காக இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப 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 முக்கியமாக நம்ம சான்சலர் சார் வந்து ரொம்ப ஒரு 3 minutes தான் பேசினார். ஆனால் அதில் வந்து இந்தியாவையே படம் பிடிச்சு காமிச்சார். இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாருமே பேசுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்கனாமியில் வந்து
4வது இருக்கும், 5வது இருக்கும், 3வது போகணும், 2வது போகணும், 1வது போகணுன்னு தான் பேசுவாங்க கண்டி. ஆனால் பெர் கேபிட்டா இன்கமில் நம்ம ரொம்ப பின்னாடி இருக்கிறோம் அப்படின்றத பேச மாட்டாங்க. இவ்வளோ ஓப்பனாக ஜிஎஸ்டியில் மேலே இருக்கிறவங்களாம் மேலே நிறைய ஏர்ன் பண்ணுறவங்களாம் கட்டல, கீழே இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்தால் ஸ்கீஸ் பண்ணுறாங்கன்றதும் ஓப்பனாக பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா இது ஒரு அப்பட்டமான ஒரு உண்மை. இது ஏன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் மத்தியில் பேசினாரு அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ரூமில் ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 10,000 rupees இருக்கு அப்படின்னா மேலே இருக்க ஒரு 20 பேர் கிட்டக்க 9,000 ரூபா இருக்கு. மீதி இருக்க 980 பேர் கிட்டக்க 1000 ரூபாய் இருக்கு. எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இதுதான் இந்தியா. அதுவும் சரி பெட்டரா ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டரா ஆகல, இன்னும் ஒஸ்டா போயிட்டே தான் இருக்கு. அப்போ எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு? நம்ம நாட்டில் நிச்சயமா ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு சைடில் ஒரு நல்லா ரிச் பீப்புளோட சன்ஸ் டாட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெலிகாப்டரில் போகிறது, ஃபாரின் போகிறது, அங்கே போகிறது, இங்கே போகிறது எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அதே ஒரு சில சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூத்ஸ்க்கு வேலையே கிடைக்காம அவங்க வாழ்க்கை என்னன்னு கூட தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவர் பேசின அந்த 2-3 நிமிஷத்தில் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. கிட்டத்தட்ட நிறைய அவார்ட்ஸ் படித்தாங்க. என்னை பற்றி வந்து 4th standard CBSE ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஒரு சாப்டர். அப்புறம் ஒரு 20 காலேஜ் சிலபஸில் இருக்குது. பட் நான் படித்தது வந்து பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ், பிலானி, ராஜஸ்தானில் என்னுடைய கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய MBA வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், அஹமதாபாத், குஜராத்தில் இருக்குது. அங்கே என்னுடைய MBA முடித்தேன். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிட்ஸ் பிலானி, ஒன் ஆஃப் த டாப் ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அப்புறம் MBAல IIM பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 காலேஜ் இன் இந்தியா, ஒன் ஆஃப் த டாப் இன் த வேர்ல்டு. But my life started in the slums of Chennai. We were 5 kids. எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு சத்துணவில் ஆயமாவாக இருந்தாங்க. அவங்களோட சேலரி ஒரு 30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 1 rupee a day. And we were 5 kids. அண்ட் எங்கள் அம்மா தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. எங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் எங்கள் அம்மா தான், துணி வாங்கி கொடுக்கணும் எங்கள் அம்மா தான், எல்லாமே படிக்க வைக்கணும்னா எங்கள் அம்மா தான். ஐ வாஸ் த தேர்ட் இன் த ஃபேமிலி. இந்த கேதரிங் அட்ரஸ் பண்ணுறதுல நான் நிறைய ஒரு 2000 ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கேன் இது வரைக்கும். ஸோ இந்த கேதரிங் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா யூஆர் ஆல் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களோட லைஃப் உங்கள் முன்னாடி இனிமேல் தான் வரப்போகுது. யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் யுவர் லைஃப். திஸ் டைம் இஃப் யூ ஷேப் அப் யுவர் லைஃப் with what our chancellor said and what I am going to say, definitely you will go a long way in solving this problem. நான் எங்கள் வீட்டில் 2 அக்கா 2 தம்பி, நான் 3வது. எல்லா அம்மாவுக்கும் இருக்கிற ஆசை நம்ம பையன் வந்து எதனா ஒரு 2-3 வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசுவானா அப்படின்ற ஒரு இது. அதனால் என்னை வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் தான் போட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் சேர்ந்தேன். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு வருஷத்துக்கு 2-3 யூனிஃபார்ம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. எங்கள் அம்மா வந்து 3 வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. எங்கள் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 பசங்க. கிளாஸில் உட்காந்துட்டு நான் கிளாஸில் ரொம்ப படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது, ஒரு ஆவரேஜுக்கும் கீழே தான். ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த 1 rupee இன்கம் சத்துணவில் போதாதனால மார்னிங் எங்கள் குடிசை வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு சின்ன இட்லி கடை ஆரம்பித்தாங்க. அந்த இட்லி எடுத்துகிட்டு நான் எங்கள் ஸ்ட்ரீட், எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க தெருவாக போயிட்டு இட்லி விற்றுட்டு அந்த சில்லறை காசு அப்போது குறைவாக தான் இருந்தது, அந்த காசு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூல் போவேன்.
ஸ்கூல் போயிட்டு உட்காரும்போது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இங்கே உட்காந்து இந்த மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேறு யாருக்குமே தெரியாது. எங்கள் அம்மா பார்த்திங்கன்னா வந்து காலையில் அந்த வேலை செய்வாங்க, இட்லி சுடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை விற்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் வந்து ஒரு மத்தியானம் வரைக்கும் அந்த ஆயமா வேலை செய்வாங்க. ஈவினிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஸ்லம்மில் ஸ்கூல் போகாத பசங்க, மிஸ் பண்ண பசங்களுக்கெலாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த கெரோசின் விளக்கெலாம் கொடுப்பாங்க. அந்த கெரோசின் விளக்கில் உட்காந்து நானும் அப்படி படிச்சுப்பேன். ஸோ when I go to the class, எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தின நாள் இருக்க அந்த ரைஸை வந்து பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் கெட்டு போச்சு. எனக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை பார்க்குறாங்க, எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஷேம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஷேமாக இருக்கும் இல்லையா? எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமா? ஷேம் ஆகிடுச்சு. அதுலேருந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, என் கிளாஸில் போனால் அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணுவேன். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பசிக்கலன்னு சொல்லி கிளாஸ்லேயே உட்காந்துருவேன். அதே ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா போயிட்டு உட்காந்து சாப்பிடுவேன் எல்லாத்துக்கூடயுமே. 3 வருஷத்துக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம்ன்றதுனால சம்டைம் அது கிழிஞ்சிரும். எங்கள் அம்மா தைச்சி கொடுப்பாங்க, திருப்பி அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு போவேன். கிளாஸில் சம்டைம் அதை பார்த்தா சிரிப்பாங்க, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படியே தான் போச்சு. அப்போ என் வாழ்க்கை நான் எதுக்காக தான் பிறந்திருக்கேன், என்ன ஏது அப்படின்ற மாதிரி, என்னை பற்றி நல்லதாக பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்கூலில் ஃபீஸ் பே பண்ணலன்னு வெளியே நிற்க வைப்பாங்க. பேவே பண்ண முடியலன்ட்டு என்னை ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க. எங்கள் அம்மா வேற ஒரு ஸ்கூல், கொஞ்சம் குறைவான ஃபீஸ் இருக்க ஸ்கூலுக்கு மாற்றினாங்க. அங்கே வாட் ஹேப்பன் இஸ், ஐ ஸ்கோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இன் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். ஆக்சிடென்ட்லி, பிளான் பண்ணிலாம் இல்லை. when I scored first mark, it was a very new experience to me. Everybody in the class, while discussing the answer sheet, they were inquiring, and everybody said Sharad Babu is the first mark abdina. I was like, நான் தான் சரத் பாபு, பாருங்க நான் தான் சரத் பாபு, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்னு கிளாஸில் I was just walking here and there. That's the first time I realized the class students, my classmates, are talking positive about me. One learning I got at that point of time is, my book is my weapon to get the recognition in the class. So I decided to score good marks in all the subjects, and within my second standard annual exam, I scored first mark in all the subjects, and throughout my school days, I was the first rank holder of my class. But the challenges are many. ஒரு ஃபீஸ் பேப்பர்லனா 10th ஒரு மாதமும் 10th டேட் வந்ததுனாலே எனக்கு ஒரே கிடுகிடுன்னு பயமாக இருக்கும். ஏன்? ஃபீஸ் பேப்பர்லனா என்ன சொல்லுவாங்க, கோ அவுட் சைட் அண்ட் ஸ்டாண்ட்னுவாங்க. நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எங்கள் அம்மா பே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, நான் போகிறேன்ட்டு பேக்கை தூக்கிட்டு வெளியே போய் நிற்பேன். பார்த்தா இன்னும் 2 பேர் வருவாங்க, ரொம்ப ஹாப்பியாக. நான் மட்டும் ஏழை, இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, வாங்கடா அப்படின்னு. பார்த்தா 2 நாள் கழிச்சு அவங்க போய் உட்காந்துருவாங்க. வெளியில் நின்றுட்டு என் மைண்ட் எப்படி தான் திங்க் பண்ணும், ஓ அவங்க அம்மா அப்பா வந்து பே பண்ணிட்டாங்க. 1 வீக் கிளாஸ்க்கு வெளியே நிற்பேன். என் ஸ்டடீஸ் கொஞ்சம் கீழே போகிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். அப்போது ஐ ஆஸ்க்ட் அ கொஸ்டின். எய்தர் I can blame my mother, I can blame my school, I can blame my teacher that you made me to stand outside, so I'm not going to score good marks anymore. Or I can take this as a challenge and pursue my studies. I just asked one question. Is it necessary to sit inside the class to score the first mark? Is it necessary? கிளாஸ்க்கு உள்ள உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தா குட், கிளாஸ்க்கு வெளியே நின்று நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்தா நம்ம கிரேட்.
கிரேட்னு ப்ரூவ் பண்ண காட் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நான் அந்த சுச்சுவேஷனை எடுத்துக்கிட்டேன். கால் வலிக்கும் 1 வீக் நின்னா, நான் அதை பற்றி நினைக்க மாட்டேன். டீச்சர் சொல்கிறது கேட்குதா, போர்டு தெரியுதா, அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன். கிளாஸில் உட்காந்துருக்கலாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, பட் அதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டேன். என்னோட 4th 5th அப்படி போச்சு. 6th, when I was in my 4th 5th 6th, I used to watch my mother at the end of the day drink lots of water. I used to think that my mother is fond of water. தண்ணி நிறைய பிடிக்குது போல இருக்கு, அம்மா குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன். In my 7th standard, I happened to see the same thing, that my mother is drinking water at the end of the day. Why? 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 There is no food at home. We all 5 kids ate everything. She can't sleep empty stomach, so she's consuming water so that she could at least sleep. Mother is the greatest person in this world. You can't find anybody else who can sacrifice even their food for our well-being. My mother kept my education as top priority compared to her food also. I question, what am I going to do for this God in this earth? நான் என்ன பண்ண போறேன்? What am I going to do? I said to myself, I'm not going to go to the school. I will go and work. Will my mother agree? சம்மட்டி வாங்கினேன். வேற வழி இல்லை, ஸ்கூல் போய் தான் ஆகணும். Then what is the next plan? What can I do for her? I told myself, I'll go to the best college, I'll get the best job. The first month salary, முதல் மாச சம்பளம் வந்தோடனே அம்மா கையில் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு, இனிமேல் நான் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறதில்ல, நான் அப்போல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, குடும்ப பாரம் அப்படின்வாங்க. குடும்பம் பாரம்னுவாங்க. அப்படின்னா லோட் ஆஃப் த ஃபேமிலி, ரைட்? I said, I will take care of the load of the family. So I was in my 7th standard. 8th, 9th, 10th. Till 10th, there was no electricity in my home, in my hut, which is my home. I used to think it's a big constraint. 10th அப்போ இனிமேல் படிக்க தேவையில்ல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு விடலான்னு தோணுச்சு. எவ்வளோ வருஷம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், கரண்ட் கூட எல்லாம் படிக்கிறது அப்படின்னு. Then something said me, don't give up. Just imagine, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து படிக்கும் போது, டியூப்லைட் போட்டு படிக்கும் போது என்னென்ன தெரியும்? அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் தெரியும், புக்கு தெரியும், யாருன்னா போனால் தெரியும், ஃபேன் சவுண்டு கேட்கும், டிவி சவுண்ட் கேட்கும். ஆல்சோ புக். பட் ஒரு குடிசை வீட்டில் ஒரு விளக்கு வச்சு படிக்கும் போது அது ஜஸ்ட் ஒரு 1 ஃபீட்டுக்கு தான் அந்த லைட் தெரியும். அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்? புக் மட்டும்தான் தெரியும். அது மட்டும் தானே தெரியணும். அப்போ எதுக்கு இவ்வளோ நாள் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கே தெரியல. ஸோ ஐ செட், மை லைட் இஸ் dim, but my concentration is much better. I will compete with this advantage. I said, I will never ever take anything as negative in this world, in this life. I will see only positive. 10th முடிச்சு புக் பைண்டிங் பண்ணேன். அந்த புக் பைண்டிங் அமௌண்ட்டை வச்சு நான் 11th ஃபீஸ் பே பண்ணேன். 11th கண்டினியூ பண்ணேன். 12th காலையில் நீங்களாம் எப்போல்லாம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துறீங்கன்னு தெரியல. அப்போல்லாம் என் கிளாஸ்மேட்ஸில் 4 மணிக்கு எழுந்துப்பாங்க. நீங்களா எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க? 7 7 6 okay. ஸோ யா இப்போல்லாம் கொஞ்சம் நைட்டு லேட்டாக படிக்கிறீங்க, காலையில் கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்துக்கிறீங்க, தெரியும். பேட்டர்ன் மாறி போயிருக்கு.
அப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தூங்கிடுவோம். காலையில் வந்து 4 மணிக்கெலாம் எழுந்துப்பாங்க. நான் உங்களை மாதிரி தான் 7 மணிக்கு தான் எழுந்துப்பேன். ஏன்? நைட் லேட்டாக தூங்குறதுலாம் இல்லை, சீக்கிரமாக தூங்கிடுவேன். எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாததுனால அதுவும் இல்லை. காலையில் 5:30க்கெலாம் சூரியன் வந்துடுது இல்லை, ஸோ எழுந்துக்கலாம். 6 மணிக்கெலாம் வந்துடும் ஷியோராக. அதுவும் இல்லை. அதாவது நாங்களாம் வளர்றோம், ஆனால் எங்கள் அம்மாவோட சம்பளம் வளரல. அதனால என்ன ஆகுது? சாம்பாரில் தண்ணி அதிகமாயிட்டே போகுது. அதனால என்ன ஆகுது? எங்கள் உடம்புல சத்து இல்லை. ஸோ என்னால் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துக்க முடியல. 7 மணிக்கு தான் எழுந்துக்கிறேன். அப்போ 7 மணிக்கு எழுந்தால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறாங்க. அவங்க கூட கம்பீட் பண்ண முடியுமா? என்னுடைய கனவு என்ன? பெஸ்ட் காலேஜ் போகணும். நல்லா படிக்கலன்னா பெஸ்ட் காலேஜ் போக முடியுமா? போக முடியாது. என்ன பண்ணலாம் இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு? நீங்கள் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? A white shirt girl. Yeah, yes sir. கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க, ப்ளூ மாஸ்க் வச்சுட்டு அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்களே அவங்க. யோசப், யா யோசப், கெட் அப். யூஆர் ரைட். இல்லை, பேக் தூக்கிட்டீங்க, நீங்கள் தான். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? Pravalika. So what will you do? Guys, let us speak, okay? Just listen to her. சொல்லுங்க. You will go for a part time. But if you go for a part time, then how will you have energy to, time to study? Yeah, Pravalika. Yeah, switch it on. Tap and check. Yeah. Okay. I'll go for part-time for like 3 to 4 hours, so I would earn money so that I can like get energy. But you will get energy, but will you have time to study? Yeah, maybe. Lesser time. Yeah. Okay. A little bit okay answer. Okay. Anyone else? Okay. So what I did is I didn't go to job. I said myself how my energy are spent. எப்படிலாம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? படிக்கிறோம், விளையாடுறோம், பேசுகிறோம், சின்ன வேலைகள் செய்கிறோம். I said to my mother, don't ask me to do any small works. Give to my brothers. Then I said, I'm not going to play for 6 months. Then I said to myself, I'm not going to talk more than 10 words a day. Per day, not more than 10 words. Okay? Possible? Not possible, right? But I within a week, 1 week I spoke less than 50 words. Next week, I spoke less than 10 words. I saved energy, I saved time. From 7 o'clock, I used to wake up by 5:30. But still my friends are waking up at 4. What I did, I said, why you are not able to wake up? You are very cozy with your bedsheet, mad, and you are sleeping. I said, bedsheet venma, vena. Pai venma, vena. I used to sleep on plain floor from September till March. Night 9 மணிக்கு தூங்குன்னு சொல்லிட்டு தூங்குவேன். காலையில் எழுந்துக்கோன்னு சொல்லுவேன். நைட்டு 12 மணிக்கு அலாரம் கிளாக் வீட்டில் இல்லை, குளூரில் எழுந்துட்டு 12 o'clock வேறு இடத்துல உட்காந்து மார்னிங் 7 வரைக்கும் அந்த இடத்துல உட்காந்து படிப்பேன். எப்படி? I said only one thing. Your mother is sacrificing her food for your future. You could sacrifice your sleep for her well-being. I scored really good marks.
I got admission in BITS Pilani. I went there. My mother pawned my sister's jewels. 10% interest, commerce students, monthly 10% interest. I went in the first semester with that money. I got admission. இங்கே இருந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அங்கே பிட்ஸ் பிளானில் எப்படி இருக்கு இங்கிலீஷ்லாம் பார்த்து ஹே மச்சான் ஹே ஜூட் ஹவ் ஆர் யூ மேன் ஹவ் யூ வாட்ச் தட் இது என்ன சொல்ல பிஎஸ் பிராஸ்னன் படிச்சு பிஎஸ் பிராஸ்னன் மூவி ஜேம்ஸ் பாண்ட் அப்படி இப்படின்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா பேசுகிறானுங்க ஜான் கிரிஷம்ன்றானுங்க ஜான் கிரிஷம் யாரா எந்த கிளாஸ்லடா சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம அந்த எல்லா கிளாஸுமே போகணுமே கிளாஸில் சொல்லி கொடுக்கலையே அப்படின்னு அப்புறம் பெமெல்லா ஆண்டர்சன்றானுங்க பே வாட்ச்ன்றானுங்க என்னென்னமோ சொல்கிறானுங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவங்களாம் இங்கிலீஷ் ஆத்தர் இங்கிலீஷ் ஆக்டர்ஸ் நமக்கு தமிழ்நாடு ஆக்டர்ஸே அவ்வளோ தெரியாது ஹிந்தியும் தெரியாது ஆனால் இது ஹாலிவுட் ரேஞ்சுக்கு பேசினாங்க ஹே ஜூட் ஹே மச்சான் எனக்கு இங்கிலீஷும் சரியாக வரல அதனாலே ஃபர்ஸ்ட் 2 years ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மை ஸ்டடீஸ் அப்புறம் நானும் கற்றுக்கிட்டேன் அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஹே மச்சான் ஹே டியூட் அப்படின்னு அவ்வளோதான் அது பேசினாலே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிடுவாங்க அப்புறம் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் எல்லாருமே சொன்னாங்க நீ ஒரு குட் லீடர் குட் மேனேஜர் நீ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் படித்தா நிறைய சம்பாதிக்கலாம் என்னுடைய கனவு வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுன்னு சரிடா மேனேஜ்மெண்ட் எங்கடா படிக்கிறதுன்னு கேட்டால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஐஏஎம்ஸில் படித்தா தான் இந்தியாவில் அதுதான் நம்பர் 1 படித்தா அதுதான் பெஸ்ட் தான் ஏன்டா பெஸ்ட் அப்படின்னா நிறைய சம்பளம் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்னா 1 கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பளம் 1 கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு சம்பளம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ 30,000 சம்பளம் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் மாதம் ஒரு 20,000 கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் மாதத்துக்கு 8 லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குதுன்னும் போது சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு 8 லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போய் நான் அப்படியே ட்ரீம் பண்ணுறேன் காலேஜ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஐஏஎம் முடித்த மாதிரியும் ஒரு 8 லட்ச ரூபா கையில் வச்சுருக்க மாதிரியும் எங்கள் அம்மா கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குற மாதிரியும் கொடுக்குறேன் பார்த்தா காணும் மயக்கடிச்சு விழுந்து கிடக்குறாங்க 8 லட்ச ரூபா அவங்க 2,000 தான் சம்பாதிக்கிறாங்க மாதம் 8 லட்ச ரூபா கொடுத்தா என்ன ஆகும் மயக்கடிச்சிடுவாங்க அப்போ சரி அவங்கள மயக்கடிச்சில் விடக்கூடாது சரி ஒரு 20,000 கொடுப்போம் மீதி வந்து 8 லட்ச ரூபாவில் 20,000 கொடுத்துட்டா 7,80,000 இருக்கும் என்னதை பண்ணுறது சரி ஓகே ஒரு கார் வாங்கலாம் முதல் மாதத்தில் ஒரு கார் வாங்கலாம் சரி ஒரு கார் 5 லட்ச ரூபா வாங்க மீதி 3 லட்ச ரூபா அப்படியே அக்கௌண்ட்லேயே சரி ஓகே அடுத்த மாதம் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி இன்னொரு கார் வாங்க இன்னொரு 5 லட்ச ரூபா கொடுத்து இன்னொரு கார் வாங்க சரி ஓகே மீதி 3 லட்ச ரூபா ஸோ 2 மாதத்தில் 6 லட்ச ரூபா சேவிங்ஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு 6 மாதம் சேவ் பண்ணால் ஒரு 20 லட்சம் சேவ் பண்ணலாம் ஒரு 6-7 கார் வாங்கிடும் 7 கார் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்லம்மில் ஒரு குடிசை வீட்டுக்கு வெளியே வந்து அந்த ரோட்டில் 7 புது கார் நான் வந்து குடிசை வீட்டில் இந்த பிளேசர் போட்டு வெளியே வரேன் அப்படியே ஸ்பீடாக நடந்து வரேன் ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் ஒருத்தர் வராரு அவர்கிட்ட அந்த பேக் அப்படி தூக்கி போகிறேன் கையிலலாம் கொடுக்க மாட்டேன் அவ்வளோ ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படி தூக்கி போடுறேன் அவர் சார் நான் பிடிக்கிறாரு அதுக்குள்ளேயே நான் கார்கிட்ட போகிறேன் போயிட்டு காரை திறக்கிறேன் கார் டிரைவர் வந்து சார் இதில் போகாதீங்கன்னு என்னப்பா ஏன் போக மாட்டேன் சார் இன்றைக்கி வெனஸ்டே சார் நீங்கள் டியூஸ்டே காரில் ஏறுறீங்க சார் அப்படின்னு ஆஹா அப்படின்னு காலேஜில் படிக்கும்போது ஆனால் இந்த கேட் எக்ஸாம் வந்து 4 லட்சம் பேர் எழுதுனா 300 பேருக்கு தான் சீட் கிடைக்கும் அப்போது ஓகே எக்ஸாம் படிக்கல என்ட்ரன்ஸ் படிக்கல ஒன்றும் படிக்கல ஆனால் நான் வந்து அது எனக்கு கிடைச்ச மாதிரியே ட்ரீம் பண்ணேன் பீகாரில் 6 மாதம் 4th இயர் இன்ஜினியரிங்கில் ட்ரைனிங் போகும்போது தான் அந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் 30 கோடி மக்கள் இந்தியாவில் வெறும் வயத்தோட போய் தூங்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சுது அப்போ நான் ரிலேட் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா மாதிரி 30 கோடி பேர் தூங்குறாங்க நம்ம நல்ல வேலை வாங்குவோம் நல்லா இருப்போம் அம்மா நல்லா இருப்பாங்க பட் இந்த 30 கோடி அம்மாக்களுக்கு யார் பார்த்துப்பா அவங்களோட பசங்களோட கஷ்டத்தை யார் பார்ப்பா படித்த நம்மளே பார்க்கலன்னா வேறு யார் பார்ப்பா அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் 1000 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணுன்ற கனவு வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணுன்னு வந்தது ஏன்னா நான் மட்டுமே 30 கோடி பேர் பார்க்க முடியாது நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அந்த 30 கோடி பேரை பார்க்க முடியும் அப்படின்ற அந்த கனவோட நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி 3 முறை அந்த எக்ஸாம் எழுது 4வது முறை பார்த்திங்கன்னா வந்து வைரல் ஃபீவரோட போய் எழுதி பாஸ் பண்ணி திருப்பி இன்டர்வியூ வைரல் ஃபீவரோட எழுதி அதுவும் பாஸ் பண்ணி ஒரு ஐஏஎம்மில் 6 ஐஏஎம்லேருந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க நான் வந்து அதில் பெஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி அங்கே போயிட்டு எனக்கு நல்ல ஜாப்லாம் கிடச்சிது இருந்தாலும் அந்த பணத்தினால நான் அஃபெக்ட் ஆகாமல் சோம்பேறி ஆகாமல் I went on to pursue my dream to start my own company called Food King with just 2,000 rupees.
அதுலேருந்து படிப்படியாக என்னோடய பிஸ்னஸ் 6 ஸ்டேட்டில் நிறைய யூனிட்ஸ் வச்சு நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்க்கு இது வேலை கொடுத்துருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ஃபங்க்ஷனில் 25 லட்சம் பேருக்கு மேலே அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 5000 பேருக்குனாச்சும் நான் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை லைஃப். மை ட்ரீம் இஸ் டு பிகம் an education minister of the state at least. So hopefully I will make it. And இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு 30 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் நீங்கள் யாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே பிறந்து கூட இருக்க மாட்டீங்க. 100 இயர்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்ம யாரும் இருக்க போகிறதில்ல. பட் லைஃப் இஸ் ஒன். அதில் ஒரு நல்ல ட்ரீம் எடுத்து அந்த ட்ரீமை வந்து பர்சியூ பண்ணுங்கள், நல்ல லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ணுங்கள். இதே இங்கே வெள்ளூர்னு எடுத்தால் V80 அது மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் எதனா ஒரு பெரிய கம்பெனி இங்கேருந்து நல்லா ஃபேமஸான நல்ல பெரிய கம்பெனி இருக்கா? வேர்ல்டு லெவலில் தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை. ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியான எதனா ஒன்று ஆரம்பித்து இங்கே இருக்க நிறைய புவர் பீப்புளுக்கு நல்ல வேலை கொடுக்கலாம், நல்லா டெவலப் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி வருவீங்கன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் இங்கே சொல்கிறேன். அண்ட் மோரோவர், எங்கள் அம்மா வந்து நான் சின்ன வயசுலலாம் இருக்கும் போது ஸ்கூல் ஃபீஸ் நான் பே பண்ணலன்னும் போது எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் கிட்ட ரொம்ப பவ்யமாக குனிஞ்சு கேட்பாங்க, என் பையன் நல்லா படிக்கிறான், ப்ளீஸ் அவனை கிளாஸில் உட்கார வைங்க அப்படின்னா. எனக்கு இந்த சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். என்னடா நம்ம அம்மா நமக்காக தலை குனிகிறாங்களே, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு. அப்போ நான் யோசிப்பேன், எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் நான் தலை நிமிர வைப்பேன், இந்த சொசைட்டிக்கு சமுதாயத்துக்கு முன்னாடி நான் தலை நிமிர்ந்து வைப்பேன் அப்படின்ட்டு. நான் IIM அஹமதாபாத்தில் கிராஜுவேஷன் முடிக்கும் போது நான் எங்கள் அம்மாவை சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட் அரேஞ்ச் பண்ணி அஹமதாபாத் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸில் உட்கார வச்சு என் கம்பெனி இனாக்ரேஷன் பண்ணும்போது இன்ஃபோசிஸ் எக்ஸ் சேர்மன் நாராயணமூர்த்தி சார் தான் பேசும்போது இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், நான் பிட்ஸ் பிளானி பொலாரிஸ்னால இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கல. எங்கள் அம்மா ₹1 சம்பளம் வாங்கினா கூட இந்தியாவில் இருக்க நம்பர் 1 காலேஜில் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வைராகியத்தோடு கஷ்டப்பட்டாங்க பாருங்க. அவங்களால தான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன். IIMனாலேயோ பிட்ஸ் பிளான்னாலும். அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா வந்து நெக்ஸ்ட் டே பேப்பர்ஸில் அந்த மாதிரி எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வந்தாங்க. ஸோ அதனால் நீங்களும் உங்கள் அம்மா அப்பா ஒருத்தரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா சாப்பாட்டுக்கெலாம் கஷ்டம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கெலாம் கஷ்டம் இருக்கவங்களுக்குலாம் உதவி செய்யணும், நல்லா உங்கள் நாலேஜை வளர்த்துக்கணும், நல்லா படிக்கணும். இன்னும் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன். IIM அஹமதாபாத்தில் கிட்டத்தட்ட 40% காமர்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் IIMs எல்லாத்துலேயுமே அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அண்ட் மோரோவர் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பெய்டு 2 கோடி 3 கோடி 4 கோடி சம்பளம் வாங்குறவங்க எல்லாம் பேங்க்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் வாங்குறவங்க அவங்க எல்லாருமே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். எங்கன்னா 1-2 MBA வித் இன்ஜினியர்ஸும் இருப்பாங்க என்ன மாதிரிலாம். பட் மோஸ்ட்லி காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்கள் நம்ம V80 எஸ்பெஷலி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த படிக்கும் போது அந்த குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து படித்து சார் ரொம்ப கன்சர்னாக இருக்கார் அவர் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றிலாம். ஸோ நல்லா படித்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் கம் அப் இன் லைஃப். You can follow me in Instagram, Sharat Babu Food King, and Facebook page, Food King Sharat Babu. இன்றைக்கி நான் ஒரு 5 years 10 years கழிச்சு நான் நல்லா வந்திருக்கேன், உங்கள் ஸ்பீச் கேட்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா I'll be very happy. Thank you. Thanks Department of Commerce, School of Social Sciences and Languages. Thank you. Thank you. Truer words couldn't be spoken, sir. We thank you for elucidating speech that opened our hearts and minds. Your life story is inspiring to all of us. Your motivation to achieve academic heights will surely be imprinted on these students. I'm sure these students also have a newfound appreciation for everything that their parents sacrifice for them on a daily basis. On that enjoyable note, we would like to invite on stage our beloved Associate Dean, Dr. V. Selvam, to express our collective gratitude with the vote of thanks. The stage is yours, sir. Sir, you have touched our heart. Your speech touched our heart. Thank you, sir. Good morning. Good morning to one and all. Have a good day. Honorable Chancellor, beloved Vice President, respected Pro Vice Chancellor and Registrar, respected Chief Guest, Sri Sarat Babu, respected Dean,
HOD of Commerce, faculty members, faculty organizers, student organizers, school teachers and student friends. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks to this important day, Comfest-2023. On behalf of SSL, I extend a really hearty vote of thanks to our Chancellor, Vice President, Pro-Vice Chancellor and Registrar, who spared time from their busiest schedule to grace the Comfest-23 program and also for giving permission to conduct the Comfest-23 with grand success. Our special thanks to the Chief Guest, Sri Sarath Babu, Founder and Managing Trustee, Hunger Free India Foundation for Comfest-23. Sir, today we have an opportunity to hear your valuable thoughts, and this will surely be going to encourage our school students. Thank you, sir. We extend our sincere thanks to Dr. Manogaran, Dean, SSL, Dr. Geeta, HOD of Commerce, faculty organizers, Dr. Subbalakshmi, Dr. Jindu, Dr. Satya, for making today's event a sound success, and without your support, coordination and team spirit, the program will not be conducted more smoothly. Thank you. Thank you, Dean sir and HOD sir. HOD madam. On behalf of SSL, our heartfelt thanks to all faculty members belongs to Department of Commerce, faculty in charge for various events, committee members. Our special thanks and appreciation to student organizer Sri Srinivas, Anjana, Darshan. Thank you, student organizers. We would like to convey our special thanks to all 35 school principals, headmasters, school teachers, 803 school students and participants from Tamil Nadu and Andhra Pradesh for their support and cooperation to conduct Comfest-23. Our special thanks to Director, Event Management, PRO Office, Finance Office, Estate Office for their support. Our thanks and gratitude goes to all the parents and as well as students for their participation and encouragement. Last but not least, a big thanks you, each one of you, who made this Comfest-23 a memorable day for all of us. Finally, on behalf of SSL, let me thank all our BCom students that this program paved that they are not only good at academics, but also they are all good in conducting technical and non-technical extracurricular activities. Thank you so much. And finally, I would like to convey thanks to our SSL secretaries and office staff. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir, for that all-encompassing vote of thanks. The wait is over, and it's time to enter into the events part, for which you all have enthusiastically waited for a long time and utterly cooperated with us throughout the formal session. Now it's time to rock and roll with the VITians and show your skills through active participation in events. With that, we wish all participants, organizers, and faculty coordinators the best for today. Let's together make this edition of Comfest the best one yet. Thank you.